Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I think you are fine and you are staying home to keep your family members and yourself safe from the deadly coronavirus. Though the restriction is lifted in our city, but still there is risk by spreading. So that's why we to stay at home. There is nothing alternative. And along with this stay home period, we must cling to study because being a student, you do not have any other alternatives and it's your major duty to cling to study. So as your exam is approaching and next year you sit for SSC exam, so you need to go through the whole book. In case of English first paper, all the important lessons you have to go through multiple times because you will get many tasks given from the lessons. So in this sequence today we'll discuss a lesson named Bhutan, the land of happiness. It is from Unit 6. In earlier classes we discussed so far 4 lessons named India, Maldives, Nepal, Sri Lanka. These are all neighboring countries. So it is fantastic to know about the neighboring countries because our culture traditions are a bit similar to those. So today in this sequence today we will discuss or will learn something about Bhutan. And as you see the title is Land of Happiness. So this is the only country in the world they mark the progress of their country in the scale of happiness. In others country we also mark the progress through properties, through development, or through money, currency, GDP, GNP, whatever. But they measure their progress or advancement of the country through the index of happiness. This is very amazing. And the people living in Bhutan, they are very friendly and they are very simple. Many things else. So let's read. So before starting the text, we will go for some word meanings you might find difficult. Let's see what happens. So first one is called slope. Slope means the property possessed by a line or surface that differs from the horizontal. তাহলে এটা হচ্ছে horizon থেকে যে একটা লাইন differs হয় আমরা ঢাল বলি বাংলায় the property possessed by a line or surface that differs from the horizontal মানে তাহলে উঁচু থেকে horizon থেকে নিচের দিকে যেই লাইনটা ধাবিত হয় বাংলায় ঢাল বলে এটা হচ্ছে slope. Next it comes shingle. A thin rectangular tile, especially one made of wood, that is laid with others is overlapping rows to cover a roof or a wall. Like a thin rectangular tile, especially one made of wood, the কাঠের তৈরি একটা rectangular tile that is laid with others in overlapping rows to cover a roof or a wall. ছাদ অথবা ওয়াল তৈরি করার জন্য একটার উপর আরেকটা দেওয়া হয় তাহলে কাঠের তৈরি এরকম একটা রেক্টেঙ্গুলার টাইল জাতীয় পাত জাতীয় যেটা একটার উপর আরেকটা দিয়ে ছাদ অথবা দেয়াল তৈরি করার কাজে ব্যবহৃত হয়. Next it comes Preston. Preston means having its original purity, uncorrupted. Means যেটা আদিতম অথবা খাঁটি বিশুদ্ধতা রয়েছে যেটা কলঙ্কমুক্ত অথবা যেটা কোনো ভেজাল নাই. Next it comes flora. Flora means the plants of a particular region or period. তাহলে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের যেই বৃক্ষ রাজি আছে তরুলতা আছে সবগুলোকে একসাথে ফ্লোরা বলা হয়. Next it comes fauna. All of the animal life present in a particular region or time. তাহলে এটা হচ্ছে আগেরটা ছিল ফ্লোরা যেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্ল্যান্টস গুলো আর ফনা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের অ্যানিমেলস গুলো পশু পাখি যেগুলো আছে এই সবগুলোকে বলা হচ্ছে ফনা. Next it comes crane. Crane means any of the various large wading birds of the family Gruidae having a long neck, long legs and a long bill. তাহলে এটা হচ্ছে একটা wading birds
গ্রোটিয়ে গ্রুপের, যেটা লম্বা ধর রয়েছে, লম্বা পা রয়েছে এবং লম্বা ঠোঁট রয়েছে, বাংলায় সারস বলে। And last it was intrusion. Intrusion হচ্ছে the act of wrongfully entering upon, তাহলে এটা হচ্ছে অনুপ্রবেশ। Seizing or taking possession of the property of another, এবং অন্যদের সম্পদ লুট করে অথবা দখল করে, এরকম wrongfully, forcefully কোথাও প্রবেশ করা। So we have gone through the word meanings from the passage Bhutan. Now I will find it easier, convenient to go through the passage. Let's start. So Bhutan is called the jewel of Eastern Himalayas. তাহলে ভুটানকে কি বলা হয়? পূর্বাঞ্চলীয় হিমালয়ের জুয়েল বলা হয়, রত্ন বলা হয়। The small landlocked country is located along the southern slopes of the Himalayan range, bounded by Tibet in the north and India from other sides. তাহলে এই ছোট স্থল বিস্তৃত দেশটি হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালের দিকে অবস্থিত and bounded by Tibet in the north, উত্তরে হচ্ছে তিব্বত এবং অন্য সাইডগুলোতে ভারত রয়েছে। The official name of Bhutan is Dracul. So ভুটানের অফিসিয়াল নাম হচ্ছে Dracul, which means the land of thunder dragon, যেটা অর্থ হচ্ছে বজ্রপাতের দেশ, বজ্রপাতের ভূমি, ড্রাগন বজ্রপাতের। It earned this name because of the fierce storms that often roll in from the Himalayas. তাহলে এইটার এরকম নাম হয়েছে আসলে যে ফিয়ার্স ভয়ঙ্কর যে ঝড়গুলো যেগুলো হিমালয় থেকে পতিত হয় অথবা প্রবাহিত হয় এগুলোর কারণে। The country has an area of 38,394 square kilometer. So it's a very small country. We have one area of 1,47,000, but this country has area of 38,000 something square kilometer, and it has population of 7,16,896. এটা জনসংখ্যা রয়েছে খুবই অল্প। Since it is cut off from the rest of the world by the Great Himalayas, a unique culture and tradition based on gentle Buddhist beliefs have evolved there over time. এবং এই দেশটি পুরো পৃথিবী থেকে মোটামুটি আলাদা, বিচ্ছিন্ন, কারণ হচ্ছে এটা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। হিমালয়ের মাধ্যমে এই দেশটি পুরো পৃথিবী থেকে আলাদা, যার ফলে ওখানে একটা ইউনিক কালচার রয়েছে, মানে মিক্সড কালচার না, ডাইভার্সিটি নাই, নিজেদের একটা মৌলিক সংস্কৃতি রয়েছে এবং প্রথা রয়েছে বেসড অন জেন্টল বুদ্ধিস্ট বিলিফস, বুদ্ধিস্টের বিশ্বাসের উপরে, যেটা অনেকদিন যাবৎ চালিত হচ্ছে। তাহলে এটা মোটামুটি একটা বিচ্ছিন্ন দেশ হিমালয়ের পাদদেশে, এবং যার ফলে ওখানে একটা মৌলিক সংস্কৃতি এবং কালচার রয়েছে, এবং এই কালচার সংস্কৃতি হচ্ছে আসলে বুদ্ধিস্ট বিলিফস দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড। Bhutanese men wear go, a knee-length robe, and women wear kira, a sheet-like cloth piece. তাহলে ভুটানিজদের পোশাক হচ্ছে, পুরুষরা পরে হচ্ছে গো নামে একটা ড্রেস, যেটা হচ্ছে নি লেন্থ রোবে, হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এরকম একটা আলখাল্লা, and women wear kira, a sheet-like cloth piece, যেটা হচ্ছে একটা শীটের মতো কাপড়, ভাঁজ করার মতো কাপড়। So gi and kira are the dresses of men and women there. Next it comes, Bhutanese houses are built from mud and stone with wooden shingle roof. তাহলে ভুটানিজদের বাড়িগুলো তৈরি করা হচ্ছে কাদা এবং পাথর দিয়ে, এবং ছাদগুলো হয় উডেন সিঙ্গেল রুফ দিয়ে। সিঙ্গেল অর্থ আমরা জেনেছি
যে এরকম যে একটার পর একটা পাত দিয়ে তৈরি করা হয়, তাহলে এরকম কাঠের যে পাত আছে ওগুলো দিয়ে ছাদ তৈরি করা হয় সেখানে। The Bhutanese never use iron nails in their buildings. Bhutanese কখনো আয়রনের পাত তাদের বিল্ডিং এ ব্যবহার করে না। Usually the Bhutanese build each other's house by exchanging labor within the community. It's very fantastic thing. They do not appoint labor, rather তারা কি করে নিজেদের বাড়িগুলো নিজেরাই তৈরি করে। তো একজনের ক্ষেত্রে আরেকজন এরকম লেবার অথবা শ্রম বিনিময় করে। সাপোজ একজন বাড়ি বানাচ্ছে, তখন সবাই এসে কাজ করছে, আবার আরেকজন বাড়ি বানাচ্ছে, তখন আবার এই সবাই আবার ওখানে যাচ্ছে। So these are things like different festivals are celebrated all year round in Bhutan. ভুটানে সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন উৎসব লেগে থাকে। Colorful masks are used in the festivals which reflect the rich Bhutanese culture. এবং এই ফেস্টিভ্যালস গুলোতে বিভিন্ন রঙিন মুখোশ পরা, যেটা হচ্ছে ভুটানিদের কালচারকে প্রতিফলিত করে। So this is up to first part, and in second video we will start the second part. Keep watching. Thank you.